guys, good morning. How are you today? How are you feeling? Yes, today we have a review for the test, and I know you like reviews, right? Our test is coming, and I hope you are already studying, ok? Vamos ver se vocês lembram o que vai cair na prova, certo? Unit 6 and 7, sendo que da Unit 6 o que vai cair é a segunda parte de grammar, que é as conditionals, e o vocabulary. E o que vai cair da Unit 7 é o vocabulary também, e simple past and present perfect, ok? So today we're going to review a little bit about it. A gente vai revisar um pouco de vocabulary, a gente vai revisar um pouco de conditionals e a gente vai revisar simple past versus present perfect, ok? Let's go. Let's start with the vocabulary, right? Pode passar. Okay, tell me. Farm stand sell that is freshly picked. Farm stand sell adapt level produce or remarkable that is freshly picked. What's the answer? How can you complete this sentence? What word does make sense? Okay, very good. Farm stand sell produce Hello. that is freshly picked. Very good. Produce here is not a verb, ok? É a produção mesmo, ok? Os vegetables e as fruits que os farmers vendem, ok? Let's keep going. Of the pumpkin that won the contest at the fair was extremely large. The brush, the size, the thrive, or the typical of the pumpkin that won the contest at the fair was extremely large. What do you think? What's the answer? Davi answered size. Okay, perfect. Very good. The size of the pumpkin, okay? Let's go to the next. And remember, I mixed your vocabulary from Unit 6 and 7, okay? When students to finish lunch at school, they often eat less food. When students brush, size, thrive, or typical. To finish lunch at school, they often eat less food. What's the answer? They are answering rush. Perfect. When students rush to finish lunch at school, they often eat less food. Okay, very good. Some people think that the taste of food is more important than its size, supermarket, appearance, or campaign. The taste of food is more important than... Okay. Fernanda answered appearance. Perfect. Very good, Fernanda. It's appearance. Chanel Galpin brought her photographs to Afghanistan in order to them to the Afghan people. Now you don't have options, okay? Now without options. Let's see if you know, if you remember the words. Chanel Galpin brought her photographs to Afghanistan in order to ban to Afghan people. In order to what? What do you think? Davi answered introduce. In order to introduce is possible, but it's not introduce because that introduce is not the word we studied, okay? But introduce is possible, David, totally.
Okay, calm down, David, calm down. I'm going to talk about it after, okay? So, in order to show them to the Afghan people, in order to show them, okay? Okay, Leandro, please. One purpose of public art is to bring joy and to people. One purpose of public art is to bring joy and to people. We have here many possibilities, okay? But how can you complete this? How would you complete one purpose? They are answering happiness, pleasure. Happiness, pleasure, very good. These words are possible, okay? I put here pleasure, but happiness is also possible. Pessoal, pleasure, faltou o A, tá? Pleasure. Yes. Pleasure, okay? Residents of a neighborhood in Pachuca, Mexico, worked with a street art group to paint their houses and create a colorful what? Remember we studied this? These beautiful houses were painted and people there became happier after this. They are answering a lot of things. Art, masterpiece. Okay, perfect. Here I wrote mural, okay, but art, masterpiece are also possible, okay? Hundreds of thousands of ceramic puppies were placed to the Tower of London so that visitors would think of all the soldiers who died in World War I fighting with the British. So the hundreds of thousands of ceramic puppies were placed to, as you can see in the picture, we have the Tower of London and we have the puppies. So what is this? Placed to? Fernanda answered surround. Perfect, very good. Place to surround the Tower of London. Very good. Fernanda, tá correto que você escreveu, ok? No problem. Okay, Leandro, please. Now let's go to conditional sentences. Vocês lembram das conditional? Lembra quando é que a gente usa? Let's make a brief review. We have two clauses in conditional sentence. A if clause and a main clause, okay? The if clause expresses a conditional using the present tense, the simple present or the present simple. And the main clause expresses the result. And the main clause can be in the present, in the imperative, or in the future, with will. Ok? Então, lembram que a gente falou que as conditionals elas podem vir. A if clause vai estar no presente e o result, né, o resultado, ele pode estar no futuro com will ou pode estar no presente. Ou eu posso usar o imperativo, né, que também é o presente, mas é o imperativo. Ok? Let's see the examples. If our supermarket has leftover produce, the verb is give, it to the local food banks. How can you complete this main clause? Davi answered must give. But we don't have must, right? Will gave. Okay, will gave. Fernanda answered will give. Okay, perfect. Let's see the answer. You can say it will give or it gives, ok? Por que eu não posso dizer will gave? Porque will a gente usa no futuro, né? O futuro com will, lembra? A gente coloca o will e o verbo, a gente não muda o verbo. E gave está no simple past, tá? Não vamos misturar aí o simple past com as conditionals. As conditionals, a main clause pode estar no presente ou no futuro, tá? No passado, no way. Ok? So, it will give or it gives. In this case, we can use both. Okay? If you're not hungry right now,
your dinner later. The verb is eat. So how can you complete this? And this is an advice, okay? If you're not hungry right now, the verb is eat your dinner later. How can you complete it? Davi answered just eat. Okay. If you're not hungry right now, eat your dinner later. This is an example of imperative, ok? Era um exemplo do imperativo, é um conselho. Se você não está com fome agora, coma mais tarde, ok? If you eat fresh food, you healthier. The verb is be. So if you eat fresh food, what is the result? What is the consequence? Davi answered will be healthier. Will be, they are answering will be. Perfect. You will be healthier. So if you eat fresh food is the conditional. And you will be healthier is the result, is the consequence, okay? If the food looks ugly, the supermarkets it. Now it's not want. If the food looks ugly, the supermarket, now you have to complete with not want, okay? And how can you complete this sentence? Davi answered want, wanted. Okay. Davi answered didn't want it. Okay, guys, don't make simple past with conditionals, ok? As conditionals não têm o simple past, então esqueçam o didn't. Esqueçam os verbos no passado agora na conditional, tá? Você pode completar com don't want it or won't want it, no problem, ok? Você pode colocar aqui tanto o imperativo, don't want it, simple present, ou você pode colocar o futuro também. As duas formas estariam corretas, ok? If you don't finish your dinner, the rest for tomorrow. E antes que vocês me perguntem, tá? É claro que na prova só vai ter uma opção correta. Aqui eu trago as várias possibilidades para vocês, mas a prova é de marcar, então você vai marcar uma opção, of course. If you don't finish your dinner, the verb is save the rest for tomorrow. How can you complete it? They are answering will save. Okay, but pay attention. It's an advice. If you don't finish your dinner, Davi answered save, just save. yes, save the rest for tomorrow. It's an advice. Eu tô te dando um conselho, ó. Se você não terminar o seu jantar, guarda o resto para amanhã, que aí você come amanhã. Okay? So, save the rest for tomorrow. If you put less food on your plate, you waste so much food. E aqui tem que ser na negativa, tá, gente? Eu esqueci de colocar um not, mas tem um not aqui junto com o waste, tá? Imaginem aí que vocês estão vendo um not. É na negativa. Pessoal, entenderam aí que a tia Rita falou, né? Esse item aí é a negativa do waste, ok? Not waste. Yes. Ok, Davi answered won't waste. Perfect. Very good, Davi. If you put less food on your plate, you won't waste so much food. Se você colocar menos comida, você não vai desperdiçar tanto, né? Você vai comer menos. Ou vai comer o suficiente. Now, let's go to simple past versus present perfect. Do you remember what's the difference between simple past and present perfect? We've got a question. Okay. Davi is asking about the clauses are for advice. If the clauses are for advice. Okay. Come back, please. This one is not an advice. Okay? If you put less food on your plate, you want so... Na verdade, aqui não é um conselho, né? Ele está dizendo um fato. Se você colocar menos comida,
Se você colocar menos comida no seu prato, é a condição. O resultado vai ser esse. Você não vai desperdiçar tanta comida assim, certo? It's not an advice, a direct advice, okay? Okay, now tell me, do you know the difference between simple past and present perfect? What is the difference? Let's see if you remember the differences. Será que vocês lembram? Tell me. Okay. Monty answered actions in the past that already finished. Okay. In the simple past are actions that are already finished. Okay. What else? Davi answered, simple past is talking about a determined time, while the present perfect talks about a random time in the day. Okay. Okay. What else? Nothing else? Okay, let's see. So we have here, in the simple past, we have, we talk about completed actions, ou seja, a ação começou e já terminou lá no passado, ela não continua, ela começou e terminou. You know when the action happened. Geralmente você sabe quando a ação aconteceu, se foi ontem, se foi semana passada, se foi em 2016, se foi mês passado. Geralmente no simple past, quando a gente usa o simple past, a gente sabe quando a ação aconteceu. Now the present perfect. We talk about the past, but it is related to the present. For example, I've lived in Brazil for 10 years. Eu morava no Brasil há 10 anos e eu continuo morando até hoje. Então é uma coisa que começou no passado, mas tem uma relação com o presente, ok? It doesn't matter or it's not know exactly when the action happened. Eu não preciso saber ou não é importante ou eu não sei quando foi que aconteceu aquela ação, certo? Pode ter sido há 2 anos, foi nos últimos anos, mas eu não sei exatamente quando que aconteceu. Aí eu uso o present perfect, ok? Let's see the examples. Let's start with a question. The verb is here, okay, of Pablo Picasso. How can you make this question in the present perfect? Let me know if you remember how to make a question. E hoje o Leandro não vai dar resposta para vocês, viu? Nem adianta. Não vai rolar resposta hoje aqui, não. Leandro tá atento. Ok. Vamos lá, Davi. First of all, we've got an answer. Have you heard Ok, of perfect. Pablo Picasso? Perfect. Have you heard or have you ever heard of Pablo Picasso? Great. Sobre a pergunta sobre como saber que verbos e tal. Gente, para saber os verbos é só estudando mesmo, tá? Porque os verbos têm que estar no past participle. Qualquer verbo você pode colocar no present perfect, depende da frase, certo? O present perfect a gente também usa para falar sobre o passado, assim como o simple past. A diferença está nesses pequenos detalhes. Às vezes é uma coisa que acabou de acontecer, ou é uma coisa que aconteceu no passado, mas está relacionada com o presente. O que você tem que saber é, o simple past ele fala de uma coisa que começou e terminou no passado. Eu comi abacaxi ontem. Acabou. Eu comecei a comer e terminei de comer ontem um abacaxi. Eu não estou comendo até hoje, certo? É uma ação que acabou, uma ação que está completa no passado. E outra, eu geralmente no simple past eu especifico quando foi que aconteceu. A gente sabe quando aconteceu. Eu comi abacaxi ontem. Eu especifiquei. Foi ontem que eu comi o abacaxi. Não foi hoje. Eu não estou comendo abacaxi até agora, certo? Okay. But if you have more questions, you can ask. He, now the verb is be, a painter. So how can you complete this? The verb is be. They are answering was. He was a painter. Okay, perfect. He was a painter. Okay, that's right. I
My bedroom with images of not united last week. Now the verb is surround. How can you complete this? Okay, I wait. The verb is surround, okay? The verb is surround, my bedroom with images of not united last week. Okay. Davi answered. They are answering surrounded. Perfect. Surrounded. But why surrounded? E o surrounded ficou embaixo da linha por algum motivo, né? Como sempre, Teacher Rita Technology ali, ó. Dando tudo certo. Por que é que é surrounded? Por que vocês usaram simple past aqui? I'm curious about it. Tell me, why surrounded? Por que eu não usei I have surrounded, for example? Why not I have surrounded? Tell me. Sei que vocês fizeram conscientes. Não, vou colocar surrounded por causa disso, disso e disso. Me digam, por quê? Não vale dizer que chutou, tá? Essa resposta não dá. Why surrounded? Fernanda answered. Porque foi semana passada. Yes, perfect. Okay, because of the expression last week. Okay, perfect. My mother, now the verbs love Madonna since she young. Now we have two verbs, we have two sentences to complete. So the first one, my mother, the verb is love Madonna. And the second one, since she Davi is answering loved, was, loved and was. Okay, loved and was. Fernanda answered have loved and was. Achilles answered loved and was. Okay, let's see. My mother has loved Madonna since she was young. O was também ficou em cima do she por algum motivo, não é mesmo? Mas vocês sabem que é o was, tá? A teacher colocou o was no lugar certo, mas o computador não quer e a gente respeita o tempo dele. Vamos lá. My mother has loved. Por que é que eu coloquei aqui my mother has loved Madonna? Ok. Primeiro, porque vamos começar do início, né? Por que é my mother has e não my mother have? Lembram que no present perfect nós temos o have com o verbo no particípio. Porém, na terceira pessoa do singular, he, she, it, nós usamos has e não have. Por isso que aqui é my mother has loved Madonna. Ah, teacher, e por que é que não pode ser my mother loved Madonna since she was young? Porque aqui a minha mãe, ela amava Madonna quando era pequena e ela continua amando até hoje. Por isso que eu coloquei has loved. Ela não amava Madonna em 1994. Não. Ela amava Madonna antes e agora ela continua amando. Então, my mother has loved por causa disso, certo? Foi uma ação que começou no passado, ela começou a amar no passado e continua amando até hoje, ok? And since she was young. Teacher, e por que não pode ser she has been young? Porque ela não é mais nova, né? Então, ela era, já passou essa fase de ser nova. Então, she was young, ok? Davi, a tia acabou de explicar o has e o have, ok? Has, quando for he, she, it, e o have nos outros sujeitos, tá? Yes, exactly this. My brother, now the verb is express himself in art over the last several years, just like I have. So how can you complete this sentence? Has expressed it. Perfect. My brother has expressed himself in art over the last several years. E por que aqui eu não coloquei expressed? E sim has expressed?
tell me, why has expressed? Por que eu não coloquei aqui expressed in the simple past? Yes, I want to know. Eu quero vocês respondendo conscientes e não chutando, porque acha que é. Senti que é o has expressed, teacher. Eu coloquei. Ana Júlia respondeu porque não tem o tempo determinado. Fernando respondeu porque tem last several years. Perfect, very good. We don't have a specific time. It was last several years. Né? Só falando que tinha sido nos últimos anos. Não especifiquei quando exatamente, ok? Okay, do you have any questions? Or you don't have further questions? Tell me. No questions? No? That's nice. Para quem é meu aluno lá do Papicu, essa sexta tem Google Meet, né? Então vocês vão poder matar a saudade da teacher, uhul! E as outras sites vão matar as saudades, né, dos teachers de vocês, né? Porque Papicu é meu, tá? Okay, so that's it for today. Bye bye and see you on Friday or next week.